Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today anda bersama dengan saya Cikgu Ashinida. So hari ni kita nak tengok solving simultaneous linear inequalities untuk part 1 dulu. Okay, kita ada dua part untuk simultaneous inequalities. So let's look at the first one. Okay, what do we have on the first solving simultaneous linear inequalities? We have to look at the example first in daily life. Okay, there are three importance level. Okay, I give you example of warm up before exercise. We are going to look at how the linear inequalities apply in our daily life. Okay, saya ambil point yang kedua iaitu yang saya birukan tu stretching 15 minutes to each stretch 10 to 20. So from here we can form the linear inequalities. That means we have range from 10 to 20. So we have to exercise about 10 to 20 seconds. So ini duration dia, okay, antara 10 hingga ke 20 saat. So this one you can change into linear inequalities becomes x greater than or equal to 10 and x less than or equal to 20. So ini example untuk daily life kita. Okay, so before kita solving, kita kena tahu ni lah. Okay, sebelum kita masuk solving, kita kena tahu how to represents all the inequalities dalam bentuk number line. Okay, so kalau tadi kita dah tengok daily life macam mana. Okay, now kita nak presentkan inequalities kita in a number line. Okay, so this is important. Okay, because we are going to look at the solving from the number line. Okay, so let's look at example A. Okay, represent the common values of each of the following pairs of inequalities on a number line. Okay, for question A, we have x less than 5 and x less than 4. Okay, for this question, you have the first step. What you must do is to draw a number line. Okay, number line. Okay, look at the lowest value. Okay, 4 and 5. So yang paling sikit 4. 4 duduk dekat sebelah kiri lah. Okay, and then 5 duduk kat sini. Okay, that is the first one. Look at the number 5 and 4. So yang kecil duduk dekat sebelah kiri, yang besar duduk sebelah kanan. Okay, second things you have to look at the symbol. If the symbol of the inequalities have equal, so ada kat bawah ni equal, so kita kena buat shaded. Kalau tak ada equal, kita hanya kosongkan saja. Okay, for example, x less than 5. So x less than 5 kat sini. Okay, this is x less than 5. Maksudnya x tu lebih kurang daripada 5. So nilai dia akan ke kiri sebab lebih kecil daripada 5. So x itu 4, 3, 2, 1 and so on. This is x less than 5. Okay, then we have this is x less than 5. Then we have x less than 4. X less than 4 also ke kiri. Okay. So kalau kita tengok kat sini, bila kita dah siap lukisan kedua-duanya, okay, x less than 5, x less than 4. So what are we going to look at? We are going to look at the intersection line. Okay, ada kat sini ada dua intersection line antara inequalities yang pertama dengan inequalities yang kedua. So kat situ kita akan dapat itulah penyelesaian untuk solving simultaneous linear inequalities dia. So kita akan ambil yang ni. So x, so your answer will be x less than 4. So x mesti lebih kecil daripada 4. Okay, tengok kat sini dia tak ada equal. So bila tak ada equal, maksudnya dia ni, dia tak penuh, tak hitam. Okay, dia unbold. Okay, unbold, bukan hitam. So kalau soalan B ni, kejap lagi kita akan hitamkan ni sebab dia ada equal. Okay, that is question A. So okay, now let's look at question B. Okay, kita ada equal kat situ. Okay, ada B. X greater than or equal to negative 1 and X less than or equal to 3. So kita ada yang kecil duduk kat sebelah kiri negative 3, yang besar duduk sebelah kanan. Okay, X3. So X greater than or equal to negative 3. Okay, yang pertama tengok dulu dia pun siapa besar siapa kecil. Yang kedua adalah lihat pada dia punya equal. Okay, equal kat sini adalah pada negative 1. So kita akan dapat shaded X greater than negative 1. So kita akan dapat lebih besar daripada negative 1. Maksudnya 1, 2, 3 dan sebagainya ke kiri lah, ke kanan. X less than or equal to 3. Okay, ni ada equal kan. So bila ada equal, kita buat bold. Okay, buat bold X less than. So ke sana. Lepas tu langkah seterusnya adalah dengan mencari dia punya intersecting line. So kat mana intersecting line dia? Kat sini. Bermula daripada negative 1 sampai ke 3. Okay. So ini kita punya intersection
line between the both of the inequality. So our answer will be okay, x greater than or equal to -1 and x less than 3. So this is our solution. Okay, ini solution kita. Okay. So saya repeat lagi sekali. Step yang pertama adalah case dulu number line. Okay, dekat number line ni you have to remember ataupun you have to apply yang kiri duduk yang kecil, yang kanan duduk yang besar. Okay, nilai yang besar. Okay, step yang kedua adalah buat number line. Okay, draw the number line untuk each of equalities. Draw number line for each inequalities. For each inequalities. Yang ketiga barulah you tengok kat mana dia punya intersection. Okay, step 3 barulah tengok dia punya intersection. Okay, yang terakhir barulah you buat conclusion. Okay, baru buat conclusion. Okay, let's look at question C. Tengok question C, kita buat lagi contoh dua soalan. Okay, x greater than or equal to -6 and x greater than or equal to -10. Okay, so kita ada -6 dengan -10. So tengok kat mana yang duduk sebelah kiri, mana yang duduk sebelah kanan. Yang pertama tengok dulu location dia. Okay, siapa yang besar? Okay, yang besar adalah -6 kan? -6 duduk sebelah kanan. -6, this one -10. Okay, x greater than or equal to. So ada shaded. Kenapa? Sebab ada equal to. Sebab ada equal to, kita buat shaded. Okay, ni x greater than or equal to -10. Okay, lepas tu kita ada x greater than or equal to -6. Okay, shaded juga. So pergi ke sana. Okay, ini adalah x greater than or equal to -6. Okay, step yang ketiga. Okay, macam tadi buat apa? Okay, tengok kat mana dia bersilang. Intersection line. So we can see this is the intersection line here. So your answer will be x greater than or equal to -6. So kali ini kita hanya ada seketul je. Kalau sebelum ni ada dua number kan, dua digit. So kat sini kita ada satu sahaja. Sebab semuanya ke kanan. Intersection line dia duduk sebelah kanan. So x greater than -6. Kalau duduk kat tengah-tengah terkepit tu, barulah you ada dua value antara berapa ke berapa. Okay. Okay, question D. Last question for this example. Okay, for question D, we have x greater than -2 1/2 and -1/2. Okay, mana lagi besar? Okay, 0.5 -2.5. So, kita akan buat. Okay. Ini -1/2 duduk sebelah kanan lah. Tu, sini -2 1/2. Okay, let's look at x greater than or equal to -2 1/2. Okay, nak shaded, nak bold tak? Bold sebab ada equal. So, dia greater than. So, ke sana. Okay, x less than tak ada equal. So, pergi ke kanan. Okay, so bila dapat kat sini, you akan nampak intersection line here. Okay, when you get the intersection line here. Okay, you get the intersection line here. So, this is the intersection line. Okay, ada lari sikit gambar tu. Tak apa, you buat je sebab ini anggaran dia. So, bila duduk tengah-tengah, tersepit macam ni. So, kita letak x -2 1/2 dengan x -1/2. Okay, simbol dia macam mana? Simbol dia macam mana? Sekejap Okay, simbol dia kita tengok pada gambar line, number line. Okay, ini number line kita ialah ni ada equal kan? So kita buat macam ni. Ada equal. Yang ni tak ada equal. So kita tak payah letak sama dengan. Therefore, okay, kalau number line tadi sepatutnya you akan dapat kesimpulannya you akan dapat macam ni. Okay. Macam ni. Ini solution dia. So apa bacaan dia? Yang ini x greater than or equal to -2 1/2, x less than -1/2. Ini jawapan dia. Okay, so this is the important steps before we go to the solving simultaneous linear inequalities. We have to know how to read and to draw a number line and give the solution for the two inequalities. Okay, that's all. I think the important step and things before we go to the solving simultaneous linear inequalities. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.